Recording in progress. Can you hear me? Yeah. Okay. So I ask in English, okay? Okay. But in Russian I understand also. So it's Okay. Good. My question is that since few months I feel very emotional sometimes without any practical reason, let's say, or situation or anything. Just and it's a little, it scares me a little because I cannot find any explanation to it. Maybe you can help me how to deal with it when it comes. Okay. And Sure. So to begin with, that means that you are ready, okay, to give up your ego sense. Okay? Ego sense means the idea that you are limited to a particular name and form. See? That you are limited to the body, that you are the body. That is the ego. I am the body, right? It's called ego, person, individual soul, and mind, okay? Because it's what one think, right? I think I am the body. So that thought, again, is the mind, the ego, the person, or the individual soul, right? Now, the moment comes when consciousness is ready or about to release that ego sense. You as consciousness are ready now, proving by the question, willing to give up that false identity. When that happens, all what is contained within ourselves, apparently individually, see, the subconsciousness, begins to surface for no apparent reason, okay? Because all that, for the ego to disappear, has to go. So there is a tremendous amount of stuff allotted, accumulated, right? And one's life has been controlled by that in its majority, right? The activities of the body has been controlled by the past. It's conditioned by the past. Our memories, positive and negative, okay? Now, how to deal with that? Well, the good news is that there is no how. There is nothing that can be done or has to be done, okay? The only thing that we can do, which we cannot call it a doing, is to remain as a passive witness of all that. If emotion arises, positive and negative, okay, and you don't do anything about it, you just observe it, right? It will not control your words and your actions. The activity of the body will not be conditioned by such emotions. Whose emotions are these? Mine. Mine means Irina, right? The root of all these emotions, which are a conglomeration of thoughts, are identical, see, to the thought, I am the body. All thoughts and the I thought are one and the same. There is no thinker and the thought. You understand? So that's the good news is that you don't have to do anything. The bad news, if I can call it like that, is that from the Pandora box, as I call it, will come out
things that you may even know that it existed, okay? The good, the bad, and the ugly. So there is no way out, there is no escape. But more you remain as a witness, right? I am witnessing. See? This I am is consciousness. More you witness that, more you become aware about the reality of the mind and its content. It is all thoughts that you may be or not conscious of them that are producing a sensation in the body called emotion. Because if you are sad, it's because that thought reaches the brain, passes an information through the nervous system, and the body feels the emotion, right? Positive or negative. You may be watching Miss Universe. Where are you from? Lithuania. From Lithuania, right. I've been in Lithuania many times. Vilnius, Kaunas, Electronite, Klaipėda, Nida. Oh, wow. Yeah. That's pretty. Yeah. Maybe one or two more cities that I don't remember now. So, there is nothing that can be done, nothing that has to be done, right? But there is no escape from any of that, because all that is not separate from you. There is no you and the emotion. There is no you and the thought. All that is projected in oneself as consciousness, right? Otherwise, when the emotion arises, you simply see to whom this emotion is happening, and the attention goes to the experiencer that appears to be a person, but the person is part of the experience, right? Who is experiencing it? I am experiencing it, right? And then don't give up the attention on the experiencer. Fix your attention there and leave the mind alone. So I get exhausted, right? All that has to be burned out, purge, if you wish. That's basically it. More you remain as the I am, which is consciousness, more you become aware of a background of silence that is aware of the I am, which is your nameless and formless. Are you familiar with the subject? Yeah. Are you? Good. Okay. Because consciousness, I am, this knowledge, I am. Now you know that you are, right? Let's call it self-awareness if you wish. It's consciousness, not a person. It's a sense of being, a sense of self. It's the knowledge I am without thinking I am. It's knowing that I am without thinking that I am. When this I am identifies itself with the body, then the thought I am the body arises. So hold on to the I am feeling. Now, this I am appears in the waking state and disappears in deep sleep. Many people say, in deep sleep, I am not. The question is, how do you know that you are and you are not? Who is this you that is present in the presence and in the absence of I amness, beingness, consciousness? The spirituality is about becoming aware of the fact that you are that which is aware of consciousness. When it is manifested as the I am and everything else, and when it is not manifested as the I amnessless. This is your nameless, formless reality. When you know that you are that awareness, that which is aware, you also will know that there is nothing that is separate from you or united with you, that all there is what you are. The world, the body, which is the world, the mind, consciousness,
and some sort of energy that is responsible for the appearance of everything. Some sort of creative energy. When the ego disappears, you will still remain referring to yourself as the body, but you know that it's only a thought, not a separate individual self or a person. It's just a thought that remains as necessary to function intelligently in the world. Now, your thought process will be completely different. What remains is the memory of the knowledge that you may already have to function in life. Russian language, maybe Lithuanian, English, maybe another language that you may speak, mathematics, or whatever you study, whatever is useful for you will come to your rescue when it's necessary because it is already there. But all the thought process that were based in beliefs, right? Cultural, religious, spiritual, political, technological, scientific, all that will go. So your mind is free, right? It will function free from any authority, basically, that it is or it was within you and from outside. Maybe for the sake of survival of the body, right? Because there is no need to put the body in danger. You may have to say sometimes, yes, sir, no, sir, but you don't believe in any of it, right? People may be under the impression that you are controlled by them, but you know that you are totally free from any form of authority. Where from in Vilnius are you? In Vilnius, yeah. Vilnius. I used to stay in Vokiečių Street. In the center. In the center, lovely place. My friend invited me. So. Good. Good. Thank you. So let all the emotions arise. Let all the thought arise. Don't be concerned about the physical activity and the mental activity. Simply hold down the attention on the I am that it is experiencing it or conscious of them. And all the thoughts that are based in belief of any kind, right, conditioned by the past, will collapse. And another kind of thought, which is free from all that, will take place spontaneously and automatically. Thank you. You're welcome. Should I? ¿Me escuchan? Bueno. Hola a todos. Hasta hello. A ver. Lo que de una manera de observación, por así decirlo. Si se cierran los ojos y se abren, aparece y desaparece lo que ven los ojos, pero se sabe que los ojos no soy yo. Más para atrás, por así decirlo. Si a la vez, ahora sé que está el cuerpo y está el mundo, pero relativamente aún soy yo, por así decirlo. Yo, bien yo. ¿Yo? ¿Perdón? Yo, que es más adelante. Sí, el ver está detrás, antes del cuerpo y del mundo, antes. Entonces, cuando ya no va a dormir, por así decirlo, ya no se ve, se va al cuerpo. Y uno
Y se se va el, duerme, por así decirlo. y se va el yo también, que es consciente del mundo y del cuerpo. El yo soy. ¿Cómo? Ajá. Es decir, que eso que va cambiando, es decir, es como un ojo más atrás, por decirlo así. Entonces, es, es, es ver al cuerpo, ver al mundo, de momento no se ve, y de momentos, cuando se dice que se sueña, que digo que ayer, ¿te acuerdas lo que me dijiste que hiciera ayer? Es algo, entre comillas, loco, porque yo recuerdo el momento en que vi el sueño, pero no me acordaba de mí. Y, y sin embargo, uno no se acuerda cuando amanece. Y ahí me quedé. Pero ese yo todavía es conciencia. Ajá. Porque para que haya sueño, tiene que haber conciencia. Hay conciencia. El sueño se le llama el estado subconsciente. A la vigilia se le llama el estado de conciencia general. El sueño profundo se le llama inconsciente, es decir, ausencia de conciencia. Esos tres estados son estados de conciencia. Pero hay algo allí que ve a los tres estados. Obviamente, eso que ve a los tres estados está más allá de la conciencia. Y ese no es otra cosa que tu realidad. Sin nombre, sin forma, sin atributos, ¿sí? Permanente, no sujeto a cambio y completamente inafectado por ningún fenómeno, ni físico, ni mental, ni por la ausencia o la presencia de la conciencia. La idea del ejercicio es para que experimentaras el yo soy, ¿sí? Tal vez antes de que hubiera conciencia del cuerpo. Es más, ¿sí? Ya ese yo soy estaba llegando al cerebro. Por eso hay conciencia de ser, porque la conciencia es el reflejo de la luz del absoluto en el cerebro, en el espejo, que es el cerebro. Y ya aparece reflejada la conciencia como yo soy, esa conciencia de ser, ese saber que se es. De manera que te dieras cuenta de ese yo soy antes de que hubiera conciencia de cuerpo, conciencia de mundo e identificación con el cuerpo, antes de que el yo soy pareciera convertirse en el cuerpo. Yo soy el cuerpo. Pero es un milisegundo, por así decirlo. Por así decirlo. Milisegundo. Eh, eh, Ahora, tú puedes experimentar eso ahora, simplemente poniendo toda tu atención en el yo soy. ¿Puedo hacer una pregunta? En el momento que uno, por decirlo así, despierta, que, 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 que es lo que me refiero del milisegundo, es que es un super milisegundo, es un algo bien chiquito de es ver y al instante, ¡pran! Llegó Reinaldo, por decirlo así. Pero bien chiquito, bien chiquito. Inclusive la lógica
que dice que hay algo que ve, a ese yo soy, que aparece un milisegundo antes del yo soy Reinaldo. La idea de todas las explicaciones es darse cuenta de que hay algo que ve todo eso, y que obviamente es lo que uno es. Y que no hay nada ni separado ni unido de lo que uno es, que todo es lo que uno es. Es decir, que ese milise- milisegundo de saber y no saber a la vez, de, de, Que lo único que sé es que soy. ajá, Pero ese que sabe que es todavía ajá, reflejo, no del absoluto, de la luz del absoluto que se proyecta en el cerebro y permite que haya conciencia. Es lo que produce el fenómeno llamado conciencia o yo soy. El cuerpo es como un espejo, ¿ok? O el cerebro en este caso, y ahí la luz se proyecta y aparece el yo soy. Tiene algo que está, tiene que ver algo allí que ve al espejo y al reflejo. Digamos que la mente es vapor en el espejo. Te limpias el vapor, es decir, quitas a los pensamientos junto con el pensamiento yo y queda el reflejo allí. Tiene que haber alguien delante del espejo, viendo al espejo y al reflejo. A ese no lo puedes ver. Ese solo puedes serlo, ya eres eso. Eso no puede verse a sí mismo porque es invisible, inclusive para sí. Pero de una u otra manera, se sabe que uno es eso. No hay uno que realice eso, que vea eso, que se dé cuenta de eso, que es uno con eso. Porque solo eso es. Es el espejo, es el reflejo, es el vapor y la luz, ¿sí?, que hace que todo eso, la energía manifiesta al espejo, al cuerpo. Y luego hay una luz, ¿okay?, una forma de energía que pasa por ciertos canales del cuerpo, llega al cerebro, ¡pam!, y aparece lo que se llama conciencia. no, hay, hay que verlo, no, no entenderlo. Tú dices. No puedes Que yo no verlo, entiendo, tienes que no, darte no, cuenta por ti eh, mismo. no, no, me refiero al hecho de que todo esto que te dije yo no lo pensé, ¿entiendes? La experiencia es real, pero aún así el Pero aún así experimentador, no es lo último. aún así el experimentador es ilusorio, Ajá. porque aparece y desaparece. La conciencia de ser aparece y desaparece también. Es decir, cuando no está ese pedacito que sabe que es antes, eso que está antes que yo no, es decir, usted sabe, yo no sé, Antes de lo que yo soy. Eso que pero yo, existe antes, durante y después que el yo soy aparezca y desaparezca. ahora, eso que está antes,
Por lógica, si no hay yo soy, no va a saber de sí mismo. Ah, el yo soy no puede saber de su ausencia. O sea, hay algo ahí de nuevo que existe en la presencia y en la ausencia del yo soy. Y buscar ver ese algo es por gusto, porque es imposible. Si es lo que eres, ¿cómo lo vas a ver? ¿Y quién lo va a ver? Fíjate tú, el cuerpo no sabe, si la lógica te dice, el cuerpo no sabe Sí, qué es. ¿Mm? La mente no sabe qué es, porque es vista. La conciencia no sabe qué es, porque es vista. La luz emanada por la energía creativa que ilumina el cerebro y hace que aparezca el yo soy, no sabe qué es. Y ni siquiera la energía potencial creativa responsable de la aparición de esta locura llamada mundo tampoco sabe qué es, porque es vista. eh, con respecto a eso que acabas de decir, lo mismo tengo una pregunta. Sentir es una manera de ver. Sentir la energía es una manera de ver. Por Claro, eso dice que es vista. No es ver con los ojos nada más, es ver con todo. Todo. por así decirlo. Sí. Yo entiendo lo que quieres decir de una u otra manera, indiferentemente de las palabras que utilices. Mejor me quedo ahí para no enredarme, que si no va a aparecer Déjalo ahí, exacto, correcto. Buenas, César. ¿Qué tal? Mm. Em, Te quería comentar que, bueno, anoche estuve indagando y em, como que aparentemente veía que los pensamientos pasan. Entonces, los pensamientos no soy. Los pensamientos no soy porque aparecen y desaparecen. Entonces, ¿quién es el que mira los pensamientos? Entonces, miro al que mira y no hay nadie. Pero Mm. mm, es como o sea, me estoy identificando entonces con ese que mira al observador. Entonces es como un juego, como una serpiente que se muerde la cola que... Claro, entonces llegaste a la identificación con la conciencia. ¿Quién es el que ve todo eso? Yo soy. ¿Mm? Pero para que ese yo soy exista, de nuevo, tiene que haber algo presente que vea el yo soy. Sí, sí. Pero Ya, yo creo que soy eso. Sí, eh, todavía lo crees, pero llega un momento en que lo sabes. ya. Porque No, intelectualmente, sí, veo al cuerpo, veo la mente, pero también veo a ese yo soy que ve al cuerpo y la mente. Deja al que está consciente a la conciencia del cuerpo y de la mente. Por ende, por lógica, hasta ahora, yo debo ser eso que ve todo. Y detrás de eso que ve, no hay nada. hmm. Entonces, el ego exactamente es como, no es un pensamiento, pero es como algo que, que dice soy esto. O que no lo dice, pero que se siente. Mm. Porque, por ejemplo, yo doy la atención, llevo la atención hacia adentro y veo la atención y la atención es simplemente atención y yo me estoy creyendo que soy la atención. No sé Eh, si... sí, 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 correcto. Yo te entiendo. Sí. Y eso. A la final Pero eres, al final eres todo. Es cuando te des cuenta de que eres aquello que ve, te das cuenta de que no hay nada ni separado ni unido a aquello que ve. mm, Por lo sí, tanto, por ahora está todo por, lo separado. O sea, es como una cosa de ahora, la conciencia. por ahora pareciera que está Pareciera. Sí. separado y que son múltiples entidades. El cuerpo, que es el mundo,
La mente, la conciencia, la luz que ilumina el cerebro por aquella conciencia que emana de la energía y el absoluto. Esos son simplemente conceptos, ¿ok? Para poder explicar o elaborar acerca de esto. Pero en realidad, inclusive el concepto absoluto no es el absoluto, es una forma de llamarlo. Se llama absoluto porque tiene existencia absoluta, es decir, es permanente, no está sujeto a cambios, ¿m? No sufre modificaciones, ¿m? No tiene nombre, no tiene forma, y es completamente inafectado por cualquier cosa que suceda, por cualquier fenómeno. No le afecta de nuevo ni la presencia de todo, ni la ausencia de nada. O mejor dicho, la Sí, presencia de todo o la ausencia de todo. Exactamente igual. Sigue siendo tal cual y como es. sí, ya está. Vale, llamando. La Sí, o- mente, la mente no piensa yo soy el cuerpo. La mente es el pensamiento yo soy el cuerpo que surge de la conciencia cuando ésta se identifica con el cuerpo. Es más, ni siquiera hay una conciencia que se identifique con el cuerpo, porque no hay uno que se identifique con el otro. Solo hay identificación. mm, Porque entonces tendríamos que creer que había uno y el otro antes de que la idea del uno y el otro aparecieran, que es la mente. repite eso, perdona. Se me ha ido la cabeza. Total. No hay ni siquiera uno que se identifique con el otro, porque no hay dos. Hay identificación, pero en realidad no hay quien se identifique. Porque la conciencia, obviamente, no es un quién. Es una yoidad, Sí, sentido de ser, pero no es un ente como tal tampoco. ¿Mm? sí. Es raro, es como un juego, ¿no? No sé. O sea, por, sí. Es un juego del absoluto, porque ¿qué más quieres que te cuente? Sí, sí. Ah, necesito un segundito para hacer una llamada urgente, ¿ok? Ya estoy con usted.
Здравствуйте, Цезарь и Настя. Привет. У меня сегодня такой вопрос. Есть ли разница между мужским и женским путем? Потому что мужчина и женщина разные, это очевидно. И наверняка есть разница в восприятии. И также я это спрашиваю, потому что среди святых, монахов, мастеров подавляющее большинство — это мужчины. И чем это объясняется? First question is there any difference between male and female paths, spiritual paths? And second question is why there are more masters, enlightened ones, monks, those who are male. To begin with, there is no such thing as male and female. Начать нужно с того, что нет вообще такой штуки, как мужское и женское. Whenever you have the chance, I did it. I checked everywhere in my body and it was not written male. Я везде оглядел свое тело, и нигде на нем не было написано мужчина. It was not written Caesar, Там не было написано Цезарь, Venezuelan, венесуэлец, Christian. христианин. Nothing is there. All that is thought. Ничего этого нету, все это только мысль. Now, why there are more male than females? I don't know. I don't, honestly, I don't have an account of how many are male and how many are Почему female. больше мастеров, ну там, всех мужчин, я понятия не имею, и я не веду подсчет. Maybe there are much more female awakened than male. They just don't say anything. Может быть, больше женщин пробужденных, чем мужчин, но они просто ничего не говорят об этом. Вполне может быть. Хорошо, я поняла. Я говорю. Капенька. Couple. Okay. I think it's confirmed. La persona que levantó la mano, ¿habla español, inglés o ruso? Away something, pero bajó la mano. Away while sun. Yeah, 1 minute. She can wait 1 minute. Подождите одну минуту, пожалуйста.
Sending post. Hmm? Sending post. It's on the way. Okay. Цезарь, Настя, вы слышите меня? Здравствуйте, да. Oh, Christine. Я тоже хотела поблагодарить Светлану за интересный вопрос по поводу женщин и мужчин. Хотела продолжить эту тему. I'd like to carry on with this subject. Ну, женщины, они больше эмоциональные, чем мужчины. У них больше эмоций, чем у мужчин. Это, ну, как бы она матерь, она должна защищать своего ребенка, у нее больше функций, больше предназначений в плане выживания. Это так или нет? Women are more emotional than men, and as mothers, they have to take care of their child or children. They have to. А что они должны заботиться, защищать ребенка? И что еще? Ну, эмоциональные больше и, ну, больше функций, ну, действий она должна больше делать, чем, допустим, мужчина. Она должна быть и хозяйка, и зарабатывать деньги, и воспитывать ребенка. Ну, как по мне, женщина, ну, отличается от мужчин. As to my opinion, women are different. Yeah, but this is not the topic of conversation of these meetings. Да, но на этих встречах вот это все это не является темой разговора нашего. Who is the mother? Who is the father? That's the question. Кто мать и кто отец? Вот в чем вопрос. The answer is none. Никто. Are you following? Вы понимаете? Otherwise, we're going to psychology and the rest Значит, of сейчас it. начнется психология и все остальное. That's way too complicated. Это слишком уже сложно. And this is more simple than any of them. То, о чем я говорю, оно проще, чем вот это все. Are you following? Вы понимаете? Нет, я не совсем понимаю, потому что, ну, я больше как бы чувствами, эмоциями вот так вот живу. I don't really get it because I rely more on the feelings and emotions. Yeah, but the question is who is this I? Да, вы говорите «я». Вопрос в том, что это за «я». That's the whole purpose of this meeting, see? Вся цель этих встреч, она в этом состоит. To find out who is this I. Выяснить, что это за «я». If we inquire about it, it disappears. Если мы исследуем, то это «я» исчезает. Meaning by that, it is realized to be only a thought. То есть вы понимаете, что это только мысль. I am the body. Я есть тело. I am male. Я мужского рода. I am female. Я женского рода. Okay? I am more emotional. Я более эмоциональна. I am less Я emotional. менее эмоциональна. And then we get into the realm of the psyches. Все относится к психике. The idea is to put you out of that. Смысл как раз отойти от этой темы. So for you to become aware that you are already out of that. Для того, чтобы вы смогли осознать, что вы уже не относитесь к этому. Otherwise, it will be a futile debate about
an illusion. The Иначе мы person. будем вести пустые дебаты об иллюзии, о личности. Мгм. То есть нет личности вообще, да? Personality doesn't exist. Personality may be there. The person is not there. Личности нет. Может быть, характеры или какие-то личностные характеристики, но личности нет. Мгм. Окей. Спасибо. Okay. The answer is the same. See, whose personality, whose temperament Ответ всегда are один и these? тот же. Чей это темперамент, чья это темперамент, whose what? Whose characteristics and qualities are there? Кому принадлежат все эти качества и характеристики? I still like to go surfing. Мне, например, вот нравится серфинг. I don't know, exercise, whatever. This might not go. Какие-то вот такие штуки, они, может, и не исчезнут. You may like to do yoga. So what? Вам, возможно, нравится йогой заниматься, но что с того? That's not the concern. Дело не в этом. Who is the surfer? Who is the yogi? Same Кто thing. серфер и кто йогин? None. Никто. Добрый вечер. Добрый. У меня вопрос в следующем. Пока я все еще не осознаю, кто делатель, то есть, ну, по крайней мере, я пока не рассотождествилась с телом, и, соответственно, я себя воспринимаю как делателя. До тех пор, пока это не произойдет, каким образом можно отличить то, что должно делать, а что исходит из моего эго, из желаний эго? Well, I'm still identified with the body. How can I differentiate between things that I should really do or the impulses that come from the ego? Ask this question to yourself. Задавайте себе этот вопрос. See, I think that you can go over that. I'm pretty sure you can go over that. Over what you want to know or to do. What do you mean? How do I know this is the ego? If it is not the ego, well, the question will not arise. Если, ну, это исходит не из эго, то вопрос тогда не будет возникать. Ну, получается, пока что все исходит из эго. Вы же чаще всего говорится, что бросать то, чем ты занимаешься, не стоит, и, соответственно, ну, живешь социальной жизнью, значит, какие-то действия все равно будут предприниматься. If it is coming, I'm sorry. If we are living a life in the society and you are saying that we shouldn't give up what we are doing, then there are still things that we will be doing. We will keep on doing. Yes, you will not be doing it. It will keep on happening. Вы не будете делать их, они будут просто продолжать происходить. The universe is just happening. Вселенная просто происходит. There is no individual self making it happening. Нет никакого индивидуального я, которое заставляет ее случаться. It's quite simple. If there is ego, there is the expectation of a particular result. Если есть эго, то есть ожидание определенного результата. Even if you do consider yourself a spiritual person, Даже если вы себя считаете духовной, the spiritual person is doing spirituality because he's expecting something out of it. то вот духовные личности, они обычно духовностью занимаются, потому что они что-то ожидают в результате получить. It is even performing spiritual practices to get something out of it. Духовные практики выполняются для того, чтобы что-то в результате. Right? It's going to achieve something, right? Да. This one is not going to achieve anything. This one is going to disappear. Но вот этот вот, он ничего не достигнет, он наоборот исчезнет. Even wants to get enlightened. Он даже хочет просветлеть. And he cannot get enlightened because enlightenment is a realization of the fact that the one that wants to get enlightened doesn't even exist. И он не может просветлеть, потому что просветление заключается в том, что тот, кто хочет просветлеть, не существует.
So if you remain as a witness of the mind, Если вы остаетесь наблюдателем ума, it will be clear for you which mental activity are carrying the ego sense and which aren't. то вам будет ясно, какая ментальная деятельность несет в себе чувство эго, а какая нет. And without you making the slightest effort, the mental activity based in the ego sense will collapse and the other one will just carry on. И вам не придется прикладывать никаких ментальных усилий для того, чтобы то, что основано на эго, отпало, а все остальное продолжалось. Efficiently, И оно будет продолжаться эффективно, intelligently, разумным образом and selflessly. и не эгоистично. Да, сильно сам с собой. Selflessly. А тут он- I don't know why my English and my Spanish is getting mixed up. Кажется, у меня смешиваются испанский и английский. Maybe some brain stuff, what to do. Может быть, у меня что-то с мозгом. Что-то делать. Я думаю, это нормально. Sorry. Я на самом деле спрашиваю этот вопрос, ну, вполне, он, наверное, конкретный. Я вот думаю, просто стоит ли приводить конкретную ситуацию или как-то это попытаться общим словом. Но общим словом, наверное, мне будет сложно написать это. Все мысли потерялись. Это, конечно, хорошо, но когда задаешь вопрос, не очень. Могу ли я, ну, образно говоря, могу ли я себе испортить карму, если я что-то буду делать? С одной стороны, ну, к примеру, человек совершает преступление, и у меня есть выбор: либо написать там, к примеру, заявление на него или там, ну, там, дать показания, либо ничего не делать и уйти от этой ситуации в сторону. И вот в данной ситуации, да, я могу спрашивать себя, что мне делать в этой ситуации, но это наверняка будет ответ эго. Это все равно, ну, у меня все равно будут сомнения в итоге. If, for example, somebody commits a crime and I have to testify to the police, or I have to make a choice whether I go to the police and tell them about what is happening or not. And then I ask myself and like whether I should do it or not, and then the answer that will come, it will be based on the ego or not. This is a hypothetical question. I cannot give a concrete answer to a hypothetical question. Это гипотетический вопрос, и я не могу дать конкретный ответ на гипотетический вопрос. If you are meant to testify, you will. If you are not meant to testify, you will not. Если вам суждено давать показания, то вы будете их давать, если нет, то нет. This body came into existence to fulfill, so to speak, a purpose. Это тело, оно было создано для того, чтобы осуществить какую-то свою задачу. And that purpose will be fulfilled И эта задача будет осуществлена, because the body has no free will. потому что тело не обладает свободой воли. The body has the same free will that the wind has to blow, see, from the east to the west, from the north to the south. Свободы воли столько же, сколько у ветра, который, ну, ветер не выбирает, дуть ему там в какую сторону, на запад или на восток. You have the same free will that the sun has to shine, Столько же свободы воли, сколько у солнца есть свобода воли светительной, the rain to fall, the rivers to flow. дождя делать дождь или what else? Rain? The rivers to flow, А у рек течь, the tree to grow, у деревьев расти, the heart to beat. See, сердце биться. you are not there consciously beating the heart, circulating the blood, the blood. Осознанно не заставляете сердце биться, не контролируете, как там кровь течет. Consciously sending information through the brain to the nervous system to and all that stuff. Осознанно не посылаете сигналов из мозга в нервную систему или наоборот. The whole universe is functioning spontaneously. Вся Вселенная функционирует спонтанно.
It's a spontaneous manifestation of the absolute reality. Вселенная — это спонтанное проявление абсолютной реальности. То есть, получается, допустим, осознать себя, это тоже входит уже в план. И то есть, если мне это не суждено, то бесполезно что-то делать. И если мне, наоборот, это суждено, то я могу расслабиться и ничего не делать. Same with self-realization. If I am destined to realize myself, and I can relax and not do anything. And if I am not destined, then no matter how hard I try, nothing will happen. We don't decide, okay, I will decide to become a spiritual seeker today. У нас нет выбора стать сегодня духовным ищущим или нет. We found oneself seeking Вы обнаруживаете себя в поиске and laughing at the end, realizing that we are what we are seeking. и обнаруживаете себя смеющимся в конце поиска, когда вы понимаете, что вы — это то, чего вы искали. This is why we cannot find it, because it is what we are. Вы поэтому и найти ничего не можете, потому что это есть то, что вы есть. And it is not even lost, because it still is И what оно we не are. потеряно, потому что это есть вы. Иногда я вижу, что некоторые вещи просто случаются. То есть я понимаю, что на самом деле от меня не очень-то и зависит. Иногда это бывает даже в процессе какого-то действия. Чаще, конечно, я не понимаю, что я не деятель. Это уйдет, когда просто тело когда я растождествлюсь с телом. Sometimes I can see that I'm not doing and that things happen by themselves, but most of the time I'm identified with the doer. Will it change when I stop identifying myself with the body? When you stop not identifying yourself with the body, this question will not arise. Когда вы перестанете отождествляться с телом, этот вопрос не возникнет. Now, if you are a seeker, Если вы ищущий, means that the process is irreversible, because the seeking already started by the will of the Absolute. это означает, что процесс уже необратим, потому что поиск начинается по воле Абсолюта. By the will of the Absolute will also appear as the Guru. What will appear as a good? The Absolute is the seeker and the Guru, both of them. By the will of the Absolute? What? The Guru will appear on the По way воле of the seeker, Абсолюта также возникает гуру на пути ищущего. and the Guru will help the seeker to go deep into ignorance. И гуру помогает ищущему не упасть снова так глубоко в невежество. And at some point, it might even tell you, don't do this, do that. В какой-то момент он может сказать: не делайте это, делайте это. He will tell you why or not. Он может объяснить вам почему, а может не объяснить. It's a game. Это игра. Even the Guru-seeker relationship is a game, Даже отношения гуру и ищущего — это игра. effective and yet illusory. Она эффективна, но тем не менее иллюзорна. Вы говорили, что когда будет высвобождаться ящик Пандоры, то, то, что будет появляться из ящика Пандоры, стоит только наблюдать, откуда появляется эго. Вот это откуда появляется эго, это будет восприниматься как некая область в теле, вне тела, или то есть есть ли какое-то описание? Можно ли как-то подробно об этом, более подробно рассказать? Потому что есть сомнения, просто правильно ли это понимаю или нет. Box gets opened up, you have to look where the ego comes from. But that place where the ego comes from, will it be felt or sensed as some
area in the body or somewhere else? Can you speak more about it? No. Нет. I mean, I will explain, but it will not be felt anywhere. Ну, то есть я объясню, но это не будет ощущаться как где-то. Because if it is felt, Потому что если она ощущается, it is phenomenon. то это является феноменом. And the absolute is not a phenomenon. Абсолют — это не феномен. It's nomenon. It's nomenon. Okay. Is that which is aware of phenomenon. Это то, что осознает феномен. It's the source of phenomenon. Источник феномена. The substratum where phenomenon takes place Где они происходят, and where they all disappear. и то, где они все исчезают. The only phenomenon that may take place is that one may feel the so-called undifferentiated potential creative energy responsible of the appearance of the illusion. Феномен, который может произойти, это то, что вы, возможно, почувствуете, that you will feel, what? The undifferentiated Недифференцированную потенциальную творческую энергию, которая отвечает за появление, возникновение иллюзий. and you will find that it permeates the whole universe, Вы обнаружите, что она проникает во всю Вселенную, that it is within and without. что она — это то, что внутри, и то, что снаружи. Within, in its unmanifested state, Внутри в своем непроявленном состоянии, and without as a manifested universe. а снаружи проявленная Вселенная. Shakti, some people call it, Некоторые называют это шакти or kundalini, or whatever. или кундалини. Basically energy. Это просто энергия. If we remove all the romanticism and all that stuff, it's just energy. Если избавиться от всей романтики и мистицизма, то это просто энергия. That energy creates the world. Эта энергия создает мир. It's a creative power. Это творческая сила. The body is the world, right? Тело — это мир. And then when the baby is in the utero of the mother, the first thing that is created is the heart, the physical heart. Когда формируется ребенок, зародыш, то первый орган, который возникает, это сердце. And from it, the rest of the body grows. И дальше формируется все остальное тело. And when the brain is fully developed, Когда полностью развивается мозг, then that energy emanates some light and give consciousness to that body. тогда эта энергия излучает некоторый свет, и Right? этот свет дает сознание тела. So for quite some time, that body lacks consciousness. Некоторое время тело пребывает там без сознания. And then consciousness arises in that creature. И затем создание это, оно начинает обладать сознанием. And there is body consciousness. Появляется осознавание тела. The ego still is not there. Эго все еще не присутствует, It's there in a potential state. но оно есть в потенциальном виде. Right. And from that moment, this body is already recording information from the outer world. И начиная с этого момента, это тело уже записывает, сохраняет информацию, которая поступает из внешнего мира. If it is an illusory power, Если это иллюзорная сила, whatever arises from it is also illusory. то тогда все то, что возникает из нее, тоже иллюзорно. It's called Maya, right? То, что называют майя, Mahamaya, the great illusion. великая иллюзия. So the only reality there is that which is aware of reality, of the illusion, sorry. Единственное, что реально, это то, что осознает иллюзию. And enlightenment is just becoming aware of the fact that the illusion and reality are one and the same. И просветление — это всего лишь осознавание того факта, что иллюзия и реальность есть одно и то же. And then you cannot even speak about reality and illusion because both concepts
cancel each other and disappear. После этого невозможно даже говорить о иллюзии и реальности, потому что обе концепции отменяют друг друга и исчезают. You may have to use them if somebody asks a question about it. You will have no choice but to speak in terms of duality. Пользоваться ими, если кто-то вам задаст вопрос о них, у вас не будет выбора, кроме как говорить в терминах двойственности. Because the consciousness in the seeker still is mentally divided into two, subject and object, duality. Потому что сознание ищущего все еще разделено на двое, на субъект и объект. This is why there cannot be ever even a reunion. И поэтому никогда не может быть никакого воссоединения. Because how can you put together what is not separated in the first place? Потому что как можно воссоединить то, что никогда не было отдельным? Everything is already one mass of absolute existence. Все уже является одной массой абсолютного существования. So the multiple objects, the differentiations about them, the separation between them, it is all thought. Множественные объекты, разделенность между ними, все это является мыслью. The subject of separation, differentiation, duality is also thought. Субъект дифференциации, разделенности также является мыслью. Еще один вопрос. Очень часто упоминается духовное сердце. Вы говорили, что оно может ощущаться с правой стороны, но есть ли какой-то способ почувствовать это духовное сердце? Потому что очень часто упоминается о том, что пытаетесь углубиться в это духовное сердце, но я даже не понимаю, где оно находится. Ну, то есть, понятное дело, что я понимаю, что с правой стороны, как бы на теле, но при этом ощутить его у меня никогда не получается. It's frequently spoken about the spiritual heart, and you also sometimes say that can be felt that on the right side of the chest, but I have never ever managed to experience or feel it. Is there any way to do that? First of all, it's not located there, В первую очередь, оно не расположено там, but it appears to be there. но как бы так воспринимается или так кажется. How to feel it? Как его почувствовать? Simply keep quiet. Оставайтесь тихими. When the ego collapses, Когда эго коллапсирует, then in the thoughtless state, when consciousness is thoughtless, в состоянии безмыслия, когда никаких мыслей в сознании нет, that which is beyond the thoughtless state, то тогда то, что находится за пределами состояния безмыслия, aware of the thoughtless state, то, что осознает состояние безмыслия, reveals itself, оно открывает себя, accompanied with that energy. и эта энергия приходит вместе с этим. It's what people call a divine power. То, что многие называют божественной силой. But it's the power of the divine. The divine is beyond that power. Но все равно это сила, принадлежащая божественному, а само божественное находится за пределами этого. Спасибо большое. Thank you very much. You're welcome.
Hmm? Dímelo. Ah, ya. Después que hablamos primero, eh, eh, estaba mirando, decirlo así, de que hay ahora mismo, de que hay ese saber que lo hay, Claro. ¿no? Es evidente. Ahora, Sigue, te oigo. es que mm, tiene que haber un algo que sabe qué es, ¿Que sabe? por- que es ahora, hay saber que Ese que sabe que es, soy yo. no sabe qué es. Porque hay algo que ve al que sabe qué es. Hay algo que ve al conocimiento de ser, que es el mismo que ve a la ausencia del conocimiento de ser. ¿Puedes repetir? Ujú. A ese que sabe qué es, lo ve alguien. Y no es, y no es, y no es saber y ya. ¿Mm? ¿Sabe qué? Y ya. Que ay, cómo alguien que sabe qué es. Pero si hay alguien y el que ve al alguien, ¿cuál de los dos soy yo? Tengo que ser obligatoriamente el que ve a alguien. Pero una cosa es que yo lo diga y otra que lo sepa. Cuando lo sepas, sabes que eres el que ve al alguien, a el alguien, a el cuerpo, el mundo y todo. Por ahora se dice, no soy esto, no soy esto, no soy esto, incluso el que dice que no soy esto, no soy esto. ¿Mm? ¿Mm? Porque vas por descarte. El cuerpo es visto. ¿Mm? El mundo a través del cuerpo es visto. La mente es vista. La conciencia es vista, aun cuando esté libre de ego. La luz que ilumina el cerebro, que produce la conciencia, es vista. Y la energía que manifestó todo eso es vista. Obviamente, lo que yo soy es aquello que ve. Y no sería una conclusión que se saca desde la
Desde la razón y el intelecto. Discriminación, perfecto. Hasta ahí llega el intelecto, la razón y la discriminación. El resto es mantenerse en ese estado libre de pensamientos y del pensador. Libre de identificación con el cuerpo. Hasta que se haga obvio que aquel que está libre de identificación con el cuerpo está visto y es mi realidad como existencia absoluta. Y todo lo demás de la energía, la luz, el cerebro donde se refleja la luz, la conciencia que es el reflejo de esa luz, el cuerpo y el mundo es mi existencia relativa. Y que las dos son una y la misma cosa. Se podría decir que esto es como una especie de desaprender, de saber, ¿no? Correcto. Esta es una escuela para desaprender. Porque muchas de las cosas aprendidas han sido automáticas también, ¿no? El lenguaje, todo eso se aprende automático. Después de que entra, ya está ahí. Y solo no va a salir, digo yo. Es decir, uno ha aprendido a ser alguien. Así como entró automático, salió automático. El ego también entró automático y salió automático, porque no hubo un yo que se identificó con nada, ni hay un yo que se desidentifique con nada. No hay uno que se identifique con el otro porque no hay dos. Vamos a darle que estoy moviéndome a pensar de nuevo y eso. Eh, Mejor ya, ya. Otra duda más. Desde ¿Quién es lo que el me que duda? describiste ahorita. Ay, casi. Es decir, de aquí en adelante ya uno está solo, por decirlo así. ¿Mm? De aquí en adelante, hablando, No, todavía le hace falta que lo acompañe un ratico a alguien. no. Cuando tú desaparezcas, el que te acompaña también desaparece. Desaparece el ¿Cómo? buscador. Todavía le hace falta alguien que lo acompañe.
Cuando tú desaparezcas, quien te acompaña desaparece. Cuando desaparece el buscador, desaparece el gurú. Como quiera, siempre está el auto perderse presente, ahí. Sí. ¿Mm? Que siempre va a ser un perderse todo el tiempo y creer que alguien no se perdió, no sé, siempre va a ser Pero así. ya estás tratando de adivinar, estás tratando de llegar a una conclusión sin haber tenido la experiencia. No, yo me- El ego está creo- preguntando, ajá. cuando yo desaparezca va a ser así. ¿Cómo sabe el ego? El ego no va a estar No, allí para saber cómo va a ser. no, al revés, estoy preguntando el proceso de darse cuenta. Estoy diciendo que ya, que no pasa nada. Eso, wow, ahí.
True. How would you differentiate the previous one in this one? The 2021 from the 2022. Yeah, on this one, yes, but not on the. Nos vemos entonces a la noche. ¿Sabes? Spansky. Okay, see you tonight. До вечера.